Вы будете задавать вопросы, ребят? I have first question, and I can. Okay, У меня super. есть первый вопрос. Супер. And what does it mean to be super pragmatic? Что это значит быть супер-прагматичным? So just so I know, I talk and then Lena translates, right? Okay, good. I'm with У you. нас последовательный перевод, да. Super, super. Okay, what does it mean to be super pragmatic? Что же это значит быть супер-прагматичным? To do what works rather than doing what's right. Это делать то, что работает, а не то, что правильно. You know, if you're pragmatic, you always consider the future. Когда вы прагматичны, вы всегда смотрите в будущее и думаете о будущем. Which if you know, in times like these. И это то, что в наше сейчас время, сейчас, когда все происходит такое интересное. Gosh, you know, we don't have the predictable future we used to have. У нас больше нет того предсказуемого будущего, которое нам казалось, что у нас есть раньше. And so just, you know, a short time ago, we could predict what we will do in the next week or in the next 2 weeks. Несколько недель назад мы еще могли предположить и предсказать, что мы будем через пару недель делать. Или там через пару дней. People could live their automatic lives. И люди могли продолжать жить на своем автопилоте. And they could come home and do everything, you know, work and come home, everything they always do. Они могли прийти домой, там покушать и делать то, что они обычно делают, свою рутину. And that does not work anymore. Но это больше не работает. Now, it's required for you to live in 10 seconds increments. Это требует от вас, чтобы вы жили в 10-секундных фрагментах. Which is basically being in constant question. А это значит, что быть в постоянном вопросе. And using, you know, because you don't have cognitive information what will happen in the next weeks. Потому что у вас нет никакой осмысленной информации о том, что будет происходить в следующее время, в следующие пару недель. You have to use your knowing. И вам придется использовать свое знание. To be aware of what will be required in the next weeks. Чтобы осознавать то, что будет требоваться в следующие пару недель. So right now it's basically like having a class non-stop. Сейчас мы как будто живем на классе, который никогда не прекращается. Because it's now you have to use the tools all the time, otherwise you go crazy. Потому что сейчас вам приходится использовать инструменты, иначе вы просто сойдете с ума. Because, you know, we have enough of the world going crazy already. И у нас уже достаточно количества людей в миру, которые сходят с ума. You could be one of the few who has ease. Вы можете быть одним из тех, у кого будет легкость. It doesn't mean you like it's always easy. Это не значит, что у вас всегда будет все легко. It's like there will be times where you go Будет время, когда вы будете вот это делать. But that's okay. You know, consciousness includes everything, even you going Но это хорошо, все хорошо. Потому что осознанность включает в себя все, даже вот это. I cannot do. Oh, I just did. You did. Just did. Wonderful. Yeah. У меня даже получилось. Yeah. So, you know, doing what works, like being pragmatic is doing what works. Быть прагматичным — это значит делать то, что на самом деле работает. And it's where you could worry, like, you know, people can worry a lot all the time about, you know, figuring out how should I use these times in the perfect and right way. И люди могут сходить с ума и даже там думать постоянно, как мне использовать это время правильным образом. These are golden times to create moment by moment. Это золотое время, которое создается шаг за шагом, момент за моментом. And become really clear on, hey, what is my reality and what works for me? И когда вы смотрите на это и говорите, так, стоп, а где моя реальность и что действительно работает для меня? Very, very cool times. Крутые времена, ребят. И еще у меня есть один вопрос. Хочу Рассказать
Вообще, про что этот класс? Вот большинство, я выяснила, что просто не знают про это направление. Можешь, пожалуйста, рассказать побольше о том, что это вообще такое в Access? Could you please speak more about what it is your class is about? Because I figure out that not so many people know about this specialty in Access. Could you speak more to that? So, do I remember right that Bolsha means more? Yes. But yay, ha ha ha! You know, I've been in Russia two times this lifetime. Я уже в этой жизни была в России 2 раза, и я уже вспоминаю, что больше значит more. Yeah, and then I remember ключи, which is ключи. Something with turning on, like, you know. Включить. Включить. Что-то там, что нужно было включить, да, она говорит, типа, вот это а мне слышится ключи, я думаю, какие ключи? Because it reminds me of the German. Like if you say Glühwein in Austria, it means, you know, the hot wine you drink at Christmas. Это глинтвейн, который вы пьете, у них тоже в Австрии почему-то звучит ключи. Как бы не будем следовать вопросу, но как бы вот это то, она говорит, так запоминаю это. So it's not a German word, it's just like an Austrian dialect thing. If you ever... это не немецкое слово, это именно и австрийский диалект этого слова. Funny. Okay, so yeah, the class. The pragmatic practitioner class, yeah, it's part of Access. It's part of Access specialty classes. И вот этот класс, о котором мы будем сейчас говорить, это класс прагматического практика. Это является специализированным классом в Access. And it's where you, as a practitioner, и вы, будучи практиком, like if you are a facilitator, если, например, фасилитатор, or a teacher, или преподаватель, or a coach, или коучер, or a therapist, или, например, психотерапевт там еще как-то, or a physiotherapist, или физиотерапевт, or, you know, a parent, или родитель, you know, in any way you work with people, везде, где вы работаете с людьми, it makes you a practitioner. Это делает вас практиком. Or if you're not in a cave. Exactly. Good point, Lena. И если вы еще не в пещере живете, то есть вас тоже делает вас практиком. I love that. If you're not in a cave, this class is for you. Мне нравится. Если не живете в пещере, этот класс для вас. Oh, wonderful. So it's basically how can you use the tools that you learned in foundation to find out how you uniquely can facilitate change. По большому счету, это то, как вы, получив класс, например, инструмент на классе основы, да, можете уникально для себя подстроить и использовать их. Mm-hmm. And it's like, so this is if you have clients who either come to you for access or clients who do not come to you for access. То есть это подходит как для людей, которые приходят к вам в качестве клиентов как бы в рамках аксесса, да, или там аксессовские люди, либо люди, которые вообще не имеют к этому никакого отношения к аксессу. And it's about, you know, like so many practitioners compare themselves with, oh my God, I wish I could facilitate like Gary or like Dane or like this person. Очень многие как бы практики очень часто говорят, типа, ой, хотел бы я так фасилитировать, как Гэри или Дэйн, или там еще какой-то человек. I wish I could be like this person, and all that, you know, remains is judgments about you, that you're not so perfect. И это как бы, я бы хотел быть как вот этот человек. И это значит, что все суждения, которые поднимаются при этом, которые устанавливаются, потому что вы не являетесь этим человеком. So it's for you to find out how you uniquely can, you know, use the tools with your clients. Это о том, класс, о том, как вы можете, вы уникальны, вы используете эти инструменты. And it's like, it's so funny, like there are hairdressers coming to the class lately, and I had even a flight attendant. Ко мне на последнее время стали приходить на эти классы, например, парикмахеры, там, пилоты самолетов и так далее. And both нет, извините, стюардессы, I'm sorry. Стюардессы. And both said, gosh, I'm so annoyed by my clients. I want to have more ease with stupid people. И они говорят, типа, блин, меня так они бесят, все эти мои клиенты, все эти люди, я хочу иметь больше легкости с глупыми людьми. And it turned out they have so much ease that they now started their coaching business on the side of their hairdressing and their stewardess stuff.
И это тогда это им легко, и сейчас вот такое они имеют в этом легкость, что очень многие из тех, кто прошел этот класс, запустили параллельно свой бизнес, как раз коучинга всего остального, да, кроме там парикмахерского дела, там или быть стюардом. So a part of those classes is also like building your business, what to charge, like how to do this coaching stuff. И также часть этого класса включает в себя рассказать вам о том, как построить этот бизнес, сколько денег брать и как все это создавать. And it's so like it's very like the art. It's basically about the art of facilitation. Это сводится все к искусству фасилитации. And I had Inga Kim. She hosted and translated this class in Moscow. И я помню, что в прошлый раз, когда в Москве я была, Инга Ким, она переводила и организовывала этот класс для меня. And she's a certified facilitator. И она является сертифицированным фасилитатором. And she said, "Oh my God, like, I think we have an echo. Oh my God, we have an echo. Oh, yeah, no, thank you." And she said, "It's so amazing how, like, she said every facilitator should take this class because it gives you details and nuances about facilitating that was totally off the charts for her." Я скажу, что каждый фасилитатор должен проходить этот класс в обязательном порядке, потому что ты получаешь такие нюансы, такую информацию, такие детальные какие-то вещи, которые нигде, которые просто запредельны вообще. And what is, what I find so amazing about this, и что я нахожу действительно невероятным в этом, is how every single person has a different take on how to use the tools. Мне нравится, что каждый человек находит свое собственное применение инструментам и то, как применять инструменты. And then, because people at this class also, they practice facilitating each other. Потому что люди на классах практикуют фасилитацию друг с другом. And when I listen to what they do, it's just, I go, wow, this is amazing. I'm so impressed and inspired by how this person does facilitation. И когда я слышу, как они это делают, я буквально нахожусь в таком сюрпризе, я в таком потрясении, но в хорошем смысле слова, потому что как они делают эту фасилитацию, я прямо вижу, что это что-то новое, что-то другое. I'm CF and I'm going to be translating you. I'm looking forward to this class. Just saying. Yeah, oh my God, it's so cool. And like I had a couple of facilitators in different countries in the world, and they were like, wow, this gave a whole new spin to my facilitation and to my business. И я сказала Сюзанне, что я тоже фасилитатор, тоже перевожу твой класс. Я говорю, тоже с нетерпением жду этого класса. Она говорит, да, многие фасилитаторы по всему миру говорили о том, что это дало им совершенно другой угол зрения на фасилитацию, и что это буквально запустило их бизнес. And you don't have to be a facilitator for this. Но при этом вы еще не должны быть CF для того, чтобы это делать. You only need foundation, that's all. Все, что вам требуется иметь, это класс основы. And what I always forget, Jürgen is usually reminding me of this. Sorry, I have to be short. Why? Okay. I love you, Lena. Yay! So what Jürgen is usually reminding me of is this is also especially about you and your life. И то, что мне обычно напоминает в этом месте Юрген, он говорит мне о том, что это всегда именно специально и особенно для вас и вашей жизни, применимо к вам и вашей жизни. Because it's like, if you look at normal, let's say, therapists out there in the world. Mm-hmm. Okay, longer. So thank you. I'm not used to, being able to do this longer. I'm like doing, okay. So she's a champ. So when usually when people are therapists out there in the world, they have learned to, like, they do their job, but they don't live it. They don't be it. И очень многие психотерапевты и психологи, они очень прекрасно орудуют этим на своей работе. То есть они делают свою работу, но никогда не являются этим. So this is about you embodying being pragmatic for you and your life. Поэтому это для вас, это конкретно для вас, чтобы вы воплотили, что значит быть практичным в вашей жизни и для себя.
So, for example, the corona thing that's going on right now. И, например, вот тема с короной, которая сейчас у нас тут везде витает. You know, for example, I was supposed to have a world tour right now with the pragmatic psychology classes like Mexico and Guatemala and all these, you know, different parts of the world. And I invested a lot of money and time in those creations. И сейчас у меня должен был быть в это время проходить мое турне с этими классами прагматической психологии. И я должна была бы поехать в Гватемалу, в Мексику. И я очень много инвестировала в этот тур, очень много денег и усилий. And I could be so upset right now with all the stuff I had invested in this. И я бы могла бы сейчас быть очень-очень сильно расстроенным, потому что я столько всего инвестировала в это турне. At the first moment when I heard about this, I went, ah! И первый момент, когда я услышала про все, что закрывается, да, как бы я такая, And then after, you know, a short while I went, wait a second. If I'm upset now, this adds to my costs. I already paid with money and time, and now I also pay with the currency of being upset. I'm making this way more expensive rather than having no point of view. И потом я себе сказала, так, стоп на минуточку. То есть я уже заплатила за это и деньги, и свои усилия, и свое время, а сейчас это обходится мне слишком дорого. Сейчас я еще должна расплачиваться своим расстройством. Это становится слишком дорогим турне. Вместо того, чтобы как бы быть вне каких-либо точек зрения. So pragmatic in that situation for me was, okay, like choose to not have a point of view about this right now. И прагматично будет здесь сделать что? Выберите не иметь никакой точки зрения про это. So, but first, before I could choose that, I gave myself permission to go, you know, to be upset. И до того, как я выбрала это, я позволила себе, разрешила себе сделать эту минуточку вот этой темы. And then I went, you know what? No, it is what is. What gift is this? What contribution is this time to thrive even more? Я скажу так, это то, что есть, хорошо. А каким вкладом это может быть для меня, чтобы я процветала еще больше? Yeah, and now, like, I'm so grateful for how it showed up. И сейчас я очень благодарна за то, как это проявилось. Because I see different aspects of how else can I create business. Потому что сейчас я вижу совершенно другие аспекты того, как я могу создавать свой бизнес. I see different aspects of, okay, I really had this acknowledgement, oh my God, I fell in love with my job one more time. И сейчас я готова признать то, что у меня произошло это признание, что, боже мой, я же сильно так люблю свою работу. Я еще раз любила свою работу. You know, so if you allow yourself to react and then make a different choice, holy moly, you change the track of your future. Okay, I lost you because I was reading the question in the chat. Oh, no worries. Can you repeat this? If you give yourself permission to react and then make a different choice, you change the track of your future. Если вы позволите себе сначала реагировать на что-то, а потом делаете выбор, вы позволяете себе изменить треки для того, куда идет ваше будущее. It's like, and if you choose, you do not become dependent on the moods of the world. И когда вы начинаете выбирать, вы прекращаете быть зависимым от настроения мира. There was a question in the chat? Yes, there are two questions. One of them is, how can I become a facilitator of the pragmatic psychology? You have a very good timing of this question. Прекрасный выбор времени для этого вопроса, Ольга. Because I'm just in the conversation with Access on how we can create a, facilitator program for this. Потому что я сейчас нахожусь как раз в разговоре с Access по поводу того, как я могу создать программу для фасилитаторов, чтобы становиться фасилитаторами этого направления. So most probably this 3-day class will be a prereq for becoming a facilitator.
И вот этот трехдневный класс, который у нас грядет, он, скорее всего, будет предварительным условием, одним из предварительных условий, как минимум, да, для того, чтобы быть вот CF-ом. В смысле, фасилитатором этого направления, простите. And what else will be required? We're just looking at this. И что еще будет требоваться, мы рассматриваем сейчас эти варианты. Я задам один вопрос еще как раз в тему. Про то, что сейчас, то есть только Сюзанна может вести этот класс? So right now only Susanna, you're the only one who can facilitate this class. Yeah, because I founded it. I'm the creator of this, and this is not an access, like the business is mine, you know, because I created it. So right now we're just looking at how Access can use it also to create other facilitators. То есть, грубо говоря, сейчас этот бизнес, он, как бы вот эта прагматическая психология является моим бизнесом. Сейчас мы смотрим вместе с Access, как мы можем сделать так, чтобы создать вот эту программу, где Access может использовать это для создания фасилитаторов этого направления. And it's so this whole thing got created years ago. Это все было создано несколько лет назад. Because I worked as a psychologist and I worked with psychotherapy in mental health. Я работаю как психолог, я работаю психотерапевтом в как бы направлении психологическом в медицине. And then I found Access. Потом я нашла для себя Access. And I met Gary and we had a lot of conversations. Я встретилась с Гэри, и у нас было куча разных разговоров. And he said, Susanna, do you what are you capable of with bringing a different paradigm to psychology? Он говорит, какие у тебя способности, на что ты способна, чтобы привнести новую парадигму, новые устои как бы в стандартную классическую психологию? So I looked at that and I asked many questions and I used the tools with my patients in psychiatry. И я посмотрела на это, я задавала огромное количество вопросов. Я начала использовать инструменты со своими клиентами или пациентами в психиатрии. And from that, the book was created, the Pragmatic Psychology book. И результатом вот этого всего была создана книга «Прагматическая психология». And then I started to do, classes worldwide. А потом я начала запускать классы по всему миру. And, this life form, this approach was created all these years. И вот это такая вот как бы жизнь, да, и вот этот подход к жизни, он был создан за все вот эти годы. And back in the days, it was so weird and so different that, it took a lot of work to get this going. И в начале всего этого, как бы, да, времена были другие, и это было очень странно, и потребовалось колоссальное количество времени для того, чтобы вот запустить все это. And just recently, very like a couple of months ago, we have institutions, schools, and psychiatrists who are asking for this and want their staff to learn this. И буквально только сейчас, пару месяцев назад, ко мне стали обращаться из различных учреждений, психиатрических учреждений, желание послать на обучение ко мне специалистов, которые там работают. And I'm invited to a lot of conferences, like psychiatry or neurology conferences, to speak about pragmatic psychology. И меня приглашают на различные симпозиумы, конференции, которые проводятся по психиатрии, по неврологии. And that just shows us that, there's a different ask in the world right now for this. И это просто показывает мне то, что сейчас как бы и нам всем, что сейчас совершенно другой запрос в мире. But I gotta say, to make this fit for reality, that took a lot of years of work. To be honest. Сказать вам, для того, чтобы это вписалось вот как-то в эту реальность, потребовалось колоссальное количество времени, сколько лет уже на это было потрачено. Yeah. So and now what else is possible? А сейчас что еще возможно? So we have another question, which you already kind of covered. Oh, can you talk about book of pragmatic psychology? So is the foundation the prerequisite for the class, and acceptance of all the emotions. So I'm just accepting all the emotions, not trying to squeeze them in. I don't know. I'm just translating what it is.
It doesn't make sense to me either. So it's okay. There's something with feel better. emotions. I think it's a different thing, but from one person, it's completely different thing. One is like talk about the book. The other one is that please confirm that foundations is the prereqs for the class. Yes. And the last one is just a saying. I don't know. It's not. Okay. It says like acceptance of any emotions. Do not hold them in. And the question mark. Okay. I try to. I can talk about it. I think I know what she means. Okay. Я поняла вот это принятие любых эмоций, не сдерживать их. Основа пререквизит для класса, да. Расскажите о книге «Прагматическая психология». Все перевела. So if you are in allowance of feelings and emotions, Если находите в позволении чувства и эмоций, you can enjoy them. Вы можете насладиться ими. Rather than having them run your life. Вместо того, чтобы они руководили или рулили вашей жизнью. So, it's so normal in our world to react with feelings and emotions. Это очень нормально в нашем мире реагировать посредством своих чувств и эмоций. So most people wouldn't even ask a question about that. Многие люди даже не задаются вопросом на эту тему. It's like emotions and feelings are like, it's like a kind of pain that people have gotten used to. It's like, oh yeah, it's normal. I feel, I emote, this runs my life. И это эмоции и чувства, это что-то, что стало таким уже обычным, эта боль стала какой-то очень привычной. Поэтому говорю, ну да, вот как бы эмоции, чувства, да, они рулят в моей жизни, что я привык. Yeah, but if you don't take this normal, но если вы не будете относиться к этому как к некой норме, but if you go, wait a second, that feeling and that emotion, thank you, that feeling and that emotion that I want to make normal, hey, what is that really? What is that? То есть это чувство, эта эмоция, я хочу сделать это нормой. Что это такое вообще? And oftentimes you will realize, oh, it's actually an awareness I'm having. И иногда вы даже к вам придет, осенит вас, что это же осознание, которое меня сейчас тут посетило. And then you're not reacting anymore, you are acting. И тогда вы больше не находитесь в реакции, вы находитесь в действии. Mm-hmm. And then your feelings, they don't run your life anymore, you are in charge of your life. И тогда чувства ваши больше не рулят вашей жизнью, а вы находитесь во главе, как бы вы идете и являетесь лидером своей жизни. So when I realized I can't do the world tour, so when I realized that I can't do the world tour and I got upset, that would be a feeling and an emotion. Вот когда я узнала о том, что я не могу сделать свое мировое турне, как бы, и я расстроилась, да, это было чувство и это была эмоция. Okay, so and then I realized, oh, I am reacting. И тогда я осознала, божечки, я же реагирую. Then I said, okay, what if I'm in allowance of me reacting? А дальше я спросила, ну хорошо, а что если я буду в позволении своего реагирования? What if I have fun being upset, enjoying being upset? Что если я наслажусь по полной тем, что я так расстроилась? And then, it turned into, oh my God, it's so funny. I'm like doing Oscar-nominated upset in that moment. И потом это стало слишком смешно в это играть, потому что я такая, типа, как актриса, которая на Оскар такая разыграла там сама с собой расстройство, там все дела. And then with that, I made a different choice and my feelings didn't run my life anymore. I was in charge again and I could make a different choice. И когда вот это все произошло, то есть как бы я сделала выбор, и тогда мои эмоции уже не руководили мной. То есть я уже была тем, кто делает выбор и кто во главе своей жизни. It's not about not feeling, this is not about not feeling. Это не про то, чтобы не чувствовать, это не про этот разговор. This is about being present with what am I choosing here? Это про то, чтобы присутствовать с тем, а что же я здесь сейчас выбираю? And does this really work for me? И работает ли это для меня? Mm-hmm. Okay, there's another question from Olga, and she's asking,
First in Russian. Когда перевод книги будет на русском языке? When is going to be a translation of the book in Russian? That's a good question. I sometimes lose the overview a little bit, so I'm not sure if this is already in motion. Хороший вопрос, потому что как бы я иногда теряю целиковую картинку, да, и я сейчас не помню, в какой стадии у нас что находится. So thank you for asking. That makes me check the situation. Спасибо, что вы спросили. Это теперь позволит мне пойти и проверить, что же происходит. I know the situation. Лена говорит, а я знаю ситуацию. And we're starting, do something with that. Yay. Мы начинаем что-то, запускаем уже что-то. На классе, который будет в Петербурге, точно можно будет купить английские книжки, и очень надеемся, что к этому времени уже будут и на русском. Это когда класс? Мне вот стало интересно. В августе, окей. So at the class in August, you definitely will be able to buy this book in English, and we do hope to have this translated into Russian. Yeah, but Lena is not sure, so conversation interesting. Okay. Olga is saying we need to speed up the translation. Yes, kiss them everywhere, so they. Целуйте переводчика везде. To motivate them. Do what works. Be pragmatic. Будьте прагматичны, делайте то, что работает. And you know what's really pragmatic is to have way too much fun. А что знаете, что действительно очень прагматично? Это, реально веселиться и наслаждаться. If you're having a lot of fun and you happen to call your mom who judges you. Если вам, например, весело, вам классно, а потом звонить своей маме, которая любит вас судить. And she says, "Oh my God, you didn't do that," and you're the usual whatever she judges you for. То есть она начинает говорить, типа, вот, ты же так то не сделал, это не сделал. Она начинает свое, рутинное, осуждение вас. And you just, are happy and having fun. А вам просто, вы счастливы, вам просто все весело. We just go, "Oh yeah, mom, anything else you want to tell me?" Говорите, да, мама, а что-то еще, может, я забыла? Давай в список добавим. And that's receiving, and that's also making you money. И это тоже получение, это тоже делает вам деньги. Oh, we have a question. Uh-huh. I will read it in Russian first for the recording. В книге и на классе инструменты описаны, как действовать, когда находишься в реакции, в книге и на классе инструменты описаны, как действовать, когда находишься в реакции, или общее описание, и нужно запрашивать больше ясности в реакции. Можно ясности о книге и инструментах, больше ясности о книге и инструментах. So, in the book and at the class, those tools that described there, okay, I'm trying to understand it in Russian because I need to understand this in Russian. Кать, ты спрашиваешь, как действовать, когда находишься в реакции, или как написано про это, как действовать в книге? Я вот это не могу понять. Ты можешь включить звук и просто спросить по-русски? Я тебя пойму. Да, я хотела узнать, что именно, какие инструменты описаны в книге, как описание, что надо не впадать в реакцию, либо насладиться этой реакцией, либо что конкретно в книге, и на классе можно найти, какие инструменты. Ага, то есть ты не спрашиваешь, как действовать, а ты спрашиваешь, что они описаны, или хорошо ли они описаны, и есть ли они там. Окей. Да, в чем смысл класса? Окей. Ага, so basically she's asking, does it explain in the book or at the class, are there any tools that will help you to go to basically see when you're in reaction? Will there be description of that and how to use it? And can I have more clarity about this reaction thing? And will we get the more clarity about this reaction thing from the class or from the book? Definitely. I'm very sure you will notice when you react
definitely at the class, yes. Конечно, на классе вы это обязательно поймете, потому что вы будете отслеживать, когда вы уходите в реакцию, вы увидите это. You know, it's like reaction is basically where anytime you allow yourself to be not you, basically. Реакция на самом деле это каждый раз, когда вы позволяете себе не быть собой. And when you allow yourself to be taken out of the ease and the joy that is actually you. Когда вы позволяете себе быть исключенным из легкости, радости и легкости и радости, которым вы являетесь. That's where you react. Это и есть реакция, это ваше реагирование. You know, anything that you make more powerful than you or anyone. Все, что вы делаете более могущественным, чем себя. That's where you react, and how you react, that has many different ways. Это когда вы реагируете, а как вы реагируете, это еще целый набор вообще вариантов. But you know, it's very amazing. You know, consciousness is basically turning on the lights, and you get to see what you do and what you choose. Это очень потрясающе, потому что осознанность, она просто как будто включает свет неожиданно, и вы видите, что вы делаете и что вообще происходит. And then you see really clearly, oh, I didn't even know I was reacting. Now that I turn on the lights, I see that I'm reacting. I didn't even know. И вы говорите, блин, я же даже не видела, что я реагировала. Теперь свет включили, я теперь вижу четко, что это реакция. Because it's so normal, and it has become so normal for us to react. It's like, it's what everybody does all the time. Потому что это настолько является нормой. Это вот так нормально, все реагируют. Все делают это вокруг нас, мы все время это видим. And it's so cool to, yay, that's, by the way, not reacting, that's being happy. Я, кстати, не реагирую сейчас, я просто машу руками, потому что счастлива. And it's very cool to become clear. Oh, I'm reacting. Oh, okay, so what else could I choose? И это может станет для вас очень ясным, что типа, о, хорошо, я реагирую сейчас, а что еще я могу выбрать? Yeah. So it's like, this is so empowering because you don't make pain and reaction normal anymore. И вы перестаете делать боль или реакцию чем-то нормальным для себя. And then I don't know if you heard that conversation. I'm just going to mention it really short. The conversation about how there's so much power behind pain. Еще хочу также отметить, это небольшой разговор, просто хочу добавить это, что вы знаете, сколько могущества прячется за болью? There's so much power behind feelings and emotions. Очень много могущества прячется за чувствами и эмоциями. The question is, are you willing to have it and be it? Вопрос только в том, готовы ли вы быть этим и иметь это. There's the power of being you. Есть сила и могущество быть собой. There's the power of receiving. Есть могущество в получении. And like imagine you allow yourself the power of receiving every molecule around you, desiring to nurture you. А теперь представьте себе могущество, которое в получении, когда вы готовы и получаете от каждой молекулы, которая окружает вас и которая хочет вам что-то подарить. And the whole universe having your back. И что вся Вселенная поддерживает вас всегда. The power of being happy. Это могущество или сила быть счастливым. You know, and you know, we have learned to hide all that power behind feelings and emotions and reaction and thinking. И мы прячем все это могущество, всю эту силу за своими эмоциями, за своими реакциями, за своим думанием и так далее. You know, and so how about if you do what works rather than hiding everything behind you? Что если вы будете делать то, что действительно работает, вместо того, чтобы что-то прятать за чем-то? And now really, like, now is the time for unleashing that power. И, наконец-то, сейчас пришло то время для того, чтобы выпустить на свободу это могущество, эту силу. Yeah. You have two happy campers there. Yay, I see it! Okay.
They cannot even sit still. They're just like happy. Okay, we have another question. Дайте какую-то веселую практическую рекомендацию в карантин. У людей все-таки есть природная склонность к фасилитации. So it's two questions. So basically, Olga is asking, can you give us some funny, some joyful, practical recommendation during the isolation? And okay, let me start with this one because otherwise I forget. Okay. I would say number one, definitely turn on and up your humor. Первое и самое важное, хочу сказать, давайте на полную мощность врубим свой юмор. And maybe do something unexpected. И делать что-то, например, вообще неожиданное. Like I don't know how it is for you guys, but we have a, I don't know how you say it in English, but it's like a, like a ballet of masks when people go shopping. Mm-hmm. Like a ball, like they go like a mask ball, like they used to have the Venice masks, and now they have this one. Mm-hmm. And so how much fun can you have going to the ball every day, with your weird mask, and how different can you do it? Ну вот сейчас у нас целый как бы спектакль, да, тут люди в масках ходят все такие, и говорят, заходишь в магазин, как будто там, как венецианский фестиваль, у нас все в масках. Представьте себе, что вы находитесь на балу, и все танцуют в масках, и вы такая тоже присоединяетесь. Насколько вы можете уникально прийти со своей маской и уникально отметиться на этом балу? And send pictures. И пришлите фотографию вообще. And it's like, and please do not take this reality serious. Whatever you do. Пожалуйста, никогда не воспринимайте эту реальность как что-то серьезное. I mean, this reality tries so hard right now to be taken serious. Эта реальность так старается, чтобы быть такой серьезной. There we have an example. Wonderful. У нас есть пример, вон там, 2 скачущих человечка. But this reality is weaker than it has ever been before. Но эта реальность сейчас, она гораздо слабее, чем когда-либо она была. This reality is like a 5-year-old who goes, I want ice cream, listen to me, I want ice cream. И сейчас она ведет себя как маленький 5-летний ребенок, который орет, я хочу мороженку, и в истерику. And it tries to be so loud right now, but it's weaker than ever before. Она сейчас ведет себя очень громко, истеряще, но она слабее, чем когда-либо. And when something becomes weaker, it has to be louder. Когда что-то становится слабее, оно должно быть обязательно громким. So please don't take it serious. Поэтому, пожалуйста, не воспринимайте это серьезно. So everywhere you're taking this reality serious, rather than acknowledging that it's weaker than ever before. И везде, где вы принимаете это за чистую монету, серьезность этой реальности, вместо того, чтобы видно, что она гораздо слабее, чем когда-либо, will you please destroy and uncreate it? Давайте, пожалуйста, рассадим это и уничтожим. Times Godzillion. Умножим на бакзиллион. Do you want a pot and pock in Russian? Right, wrong, good and bad, and pack, all my shirts, boys and beyonds. You say it in English. Okay, cool. Awesome. We don't have it in Russian. We don't have it in German either. I just know the Spanish have it in Spanish. Uh-huh. Они некоторые испанцы делают на своем языке, как бы, вот этот pack and pot. Просто мы обсудили это. So, the second question. Mm-hmm. So, when you said about facilitation and people facilitating in the class, basically, so people have this essential, natural tendency to facilitation. Is that correct? Okay, so facilitation means making it easier. Так, давайте сразу поговорим по склонности людей к фасилитации. То есть фасилитация значит делать что-то легче. So you as a humanoid naturally love things to be easy. Вы как humanoid естественным образом, природным, да, любите, чтобы все было легко. But if you try to be like a human, you won't allow yourself to do that. Но если вы пытаетесь быть при этом играть в humana, то тогда вы не позволите себе быть, чтобы все у вас было легко. Yeah. So if you would you allow yourself to be that humanoid that has it easy when other people are struggling? Позвольте ли себе, как humanoidu, чтобы вам все было легко, или вы будете бороться и там подвиги совершать как human? So everywhere you're trying to be loyal to the humans.
and make it really hard. Везде, где вы пытаетесь быть не лояльными, а преданными human, и как бы сделать это действительно очень тяжело. Rather than go, no, I am easy, I allow it to be easy. So everything that is, will you destroy and uncreate it. Вместо того, чтобы сказать тебе, не, мне легко, и я легкий. И вот это все давайте раздадим и уничтожим. Right, wrong, good, bad, one fuck, all nine shorts, boys and beyonds. Mm-hmm. Olga, she put a comment in the chat. She said, like, this is funny, thank you. Yay, cool. I like to be funny. Мне нравится, когда весело. Cool. Anything else? Что-то еще? Кончились вопросики. We can just invite everyone to our classes. Yes. Можем взять и просто всех пригласить на классы. Definitely, and I'm looking forward to Russia. I've never been in St. Petersburg. Я с нетерпением жду возможности оказаться в России, потому что я еще ни разу не была в Санкт-Петербурге. So 3 days of pragmatic practitioner in St. Petersburg in August. 3 дня прагматических психологии. Так, для практиков прагматической психологии в Санкт-Петербурге. Yeah, in August. В августе. Yep. 7 по 9 августа. Oh, yes, let's rock. Когда? 7 по 9 августа. 7 по 9 августа. Да, давайте зажжем. Yeah, I'm happy someone knows. Мне приятно, что кто-то знает дату. Супер. From 7 to 9 of August. Thank you. I'll be there. So, there is a question. Yeah. Some person is... Владимир, вы руку подняли, задавайте. What is that in English? No, he just... somebody put up hand in the chat. So, Okay. Go ahead and ask. Добрый день. Hello. Такой вопрос. Полученные инструменты на классе, их в консультациях с клиентами можно будет применять в области психологии? So, I have a question. Those tools that we received from the class, can I apply them and use them with my clients in psychology? Yes. Yes. You can use them. Sorry, I just turned on a video without me wanting to do that. So you can definitely apply them on both, on people also who have never had anything to do with the tools. То есть вы можете применять эти инструменты на всех видах, как говорится, клиентов, тех людей, которые никакого отношения не имеют к этим инструментам, не знают про них, не понимают. And I'm so happy you asked that question. И я очень-очень рада, что вы задали этот вопрос. Because it's like the art of using the tools without speaking access. Это искусство использовать инструменты без того, чтобы говорить на языке аксесса. Like using the tools, like I do this when I speak with like at psychiatry conferences. I use the tools, I talk about the tools, but I talk about them in a normal way. То есть я, например, как бы очень часто использую это, когда я выступаю на различных симпозиумах, конференциях, когда я рассказываю про эти инструменты, но при этом я говорю на нормальном языке. And so this is about you learning how to use these tools everywhere and with everyone. И это даст вам этот класс про то, чтобы дать вам возможность использовать эти инструменты везде и со всеми. Абсолютно. Very, very great. Ah, thank you. Спасибо. Очень-очень классно, переведу я. Спасибо, Лена. Olga is writing in the chat. She said, Susanna is a translator of access language. Yeah. Да. It's fun, like to build the bridge from our, total, being different to out there in the world, so everybody can have access to it. Это на самом деле очень прикольно выстраивать этот мостик, да, от того, где вот мы такие все страны в своем этой теме, для тех людей, которые не имеют, для других людей, чтобы они имели доступ ко всему этому. You want to include everybody, the whole world. Вы хотите включать весь мир. Yeah. And you want to include the whole world with your business. И вы хотите включать весь свой мир в свой бизнес.
Not just people who know access already. А не только людей, которые уже знают Access. So she said, are you translating from Access language into human language or humanoid language? Into whatever person you speak with. Я перевожу это на тот язык, на который требуется для человека, с которым я говорю. Very diplomatic. Yes. Do what works. Делайте то, что работает. Yeah. Работе. Работает. Работе. Almost there. It's the ending. Работает. Работает. Perfect. What works? You said works. Wonderful. Cool. So I'm looking forward. We might do something again. Let's see. And yeah. Lena? Я с нетерпением жду. Давайте, может быть, мы создадим еще что-то, посмотрим. Yeah. Thank you so much. Спасибо, or whatever the plural is for that. Спасибо. It's no plural. It's oh, спасибо. no plural. Okay, so спасибо. So, yeah. Olga Gramilna is saying that she was surprised in November how well you speak Russian. Oh, thank you. Спасибо за прочисто говорить на русском. And I love the food in Russia. Holy moly, this is Я like. обожаю еду в России. Божечки ты мой. It's like in Russia, we both were like, it's so orgasmic to eat there. Это буквально оргазм покушать в России. And you know that in St. Petersburg there is a best restaurant in whole Russia, so you will join. Oh my В God! Санкт-Петербурге у нас лучшие рестораны в России, поэтому тебе действительно понравится, перевела Лена, будучи из Москвы. I so missed the Russian food when I was in Austria again. Я очень скучала по русской еде, когда была в Австрии, обратно вернулась. Yeah. All right, friends. Спасибо. Спасибо вам, друзья, большое. Всех целую.